ফোরাম মলে যুক্ত হলো আরো এক পালক। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, ফোরাম মলের 4th ফ্লোরে চালু হতে চলেছে সিসিলিয়ানা বাই মিজোনা। দুর্দান্ত একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট, সেটাই আজকে আপনাদের এক্সপ্লোর করে দেখাবো। নমস্কার, দেওয়ালির ঘরে বাইরেতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি শ্রেয়া রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এবং আজকে ফাইন ডাইনের একটা দুর্দান্ত পর্ব থাকছে আপনাদের জন্য, যেখানে এই নতুন রেস্তোরাঁ এক্সপ্লোর করে দেখাবো আমরা। চলুন। সঙ্গে পেয়ে গেছি the man behind this all the amazing food. Chef, what is your name? Please tell our audience. Hi, this is Sabi. I've been part of Mezuna development for last 3 years with a specialty group. It's our second venture. The first one is a new Mezuna at South City Mall, which was the remake or the rebranding of Mezuna. This time it is a brand new restaurant. মানে শপটাই নতুন, এখানে রেস্টুরেন্টটাও নতুন, মেনুটাও নতুন, খাবারটাও নতুন. So I know Mezuna has been a brand in Calcutta for 12 years and everybody is used to seeing a certain Mezuna, but I can tell you will be very surprised when you come here, and it will be a pleasant surprise. It's a stunning new decor. It is Southern Italian. Obviously the name itself suggested Siciliana, which means it is inspired by Sicily. So very bohemian decor, very Southern Italian, seaside kind of a blue interiors that you will see here. It has got some fantastic new cocktail menu, and to pair with it a very robust, flavorful Southern Italian menu, which is, I personally feel the gourmands of Calcutta will enjoy, because it has Kolkata, as we know that আমরা সবাই আমাদের মাছ খেতে ভালোবাসি। তো মাছের সঙ্গে আমাদের এখানে we have varieties of fish and seafood. There is salmon. I have done a risotto which is very typically Sicilian, which is made of salmon head, something very similar like muri ghonto in our condition. So I hope Calcutta enjoys this menu. It also has a lot of vegetarian things, some handmade pastas that we have introduced. You see we have a beautiful pizza oven that we have bought in, which is new. So a lovely Neapolitan style dome oven. So we're doing Neapolitan pizza and a very typical Sicilian bread called sfincione. So for that we have set up this beautiful pizzeria, which is a new addition which wasn't there earlier. So it's a brand new restaurant, fantastic new menu, great cocktails. Please do come and enjoy. ইটালিয়ান খাবার যে শুধু পিৎজা বা পাস্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সেটা কিন্তু সিসিলিয়ানা বাই মেজোনা এলে আপনারা দেখতে পাবেন। আর এইরকম আরো ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর ক্যাফে এবং ফাইন ডাইনের খোঁজ পেতে আপনাদের চোখ রাখতে হবে কোথায়? অফকোর্স দেওয়ালি, কারণ খবর এখন এখানে।